don't ever compare, don't ever translate your mother language or your mother tongue to English. You can use multiple words. That is the main language function. Yes, hi, hello, how are you? I'm good. That's all. Nothing more, nothing less. The mandate rule or mandatory rule that you have to respond or reciprocate in the same way. Hello, hi, namaste and welcome to Vidhyaashram, the Temple of Excellence. I am Nandakishore, Faculty of English in Vidhyaashram, Mysuru. In my previous session, I had discussed about a lot of language functions, and one of them were seeking permission. And in today's class, I'm going to talk about introducing. Let's start with today's session. Introducing, and they have given an activity, a couple of activities in your workbook, and this is one of the shortest language functions which is prescribed in your workbook. Meena and Rita are on their way home. They meet Meena's friend Wilson. Meena greets him and introduces him to Rita. Now this is the picture prescribed in your workbook. ಈ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನೋಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಅ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ಆದರೆ ಇದೇ ಥರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರಾ? ನೋ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಎನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಚ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು. ಹೇಗೆ? ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ನಿಮಗೆ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯು ಆರ್ ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ, ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹಿಮ್ ಆರ್ ಹರ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸಿಂಪ್ಲರ್, they have just given a picture to refer, and they have also given a block. Study the above picture and develop a conversation. So as I told you, Meena and Wilson are already friends. Clear? And Meena will be introducing Rita to Wilson. So how do you introduce? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲಿಸನ್ ಟು ಮಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಿ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಸ್ ಟೋಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಡೋಂಟ್ ಎವರ್ ಕಂಪೇರ್, ಡೋಂಟ್ ಎವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಯೋರ್ ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆರ್ ಯೋರ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟು ಯೋರ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೀಷಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟು ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವನ್ನು ವರ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೋ ರಾಂಗ್. ತಪ್ಪಾಗೋದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಇಸ್, ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಯ್, ಹೆಲೋ, ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಸೂತಿಂಗ್, ವೆರಿ ಪಾಲಿಶ್ಡ್, ತುಂಬ ಹೈಫೈ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಣೋ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ, ಓಕೆ, ಡನ್. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸರ್, ಇವನು ರಂಗಣ್ಣ ಅಂತ. ಸೊ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಾಲಿಸ್ಡ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸರ್, ಇವ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಂಗಣ್ಣ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್, ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ರಂಗಣ್ಣ. ನನಗೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಹೆಸರು ರಂಗಣ್ಣ. ಅವನನ್ನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ಇವನ ಹೆಸರು ರಂಗಣ್ಣ ಅಂತ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೀಟ್ ಹಿಮ್ or I will not respond to his greetings in a polished way. ಮರ್ಯಾದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವನಿಗೆ. ಏನಪ್ಪ ರಂಗಣ್ಣ, ಓಕೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಾನು ಮಾತಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು,
ಅಥವಾ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದು ಓಕೆ. ಐ ಮೈಟ್ ಪ್ರಿಟೆಂಡ್, ನಾನು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಏನೋ ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನೋ ಥರ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಕಾಂಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ವೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗತ್ತನ್ನು ಮರಿಬೋದು, ದೌಲತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೈಟ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಏನೋ ತುಂಬ ಹೈಫೈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಥರನೂ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಲೋ ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಅಂತಾನೂ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಆದರೆ when it comes to the matter of writing in your examination, let me tell you whatever I told in Kannada, it depends on you. If you are in the shoes of an higher officer, imagine you are an higher officer or higher authority in a government body. If somebody introduces you, or if someone introduces his friend to you, it depends on you how well you reciprocate, how well you answer, how well you respond. But when it comes to the matter of writing in the examination, you should always keep this in mind. Use your common sense and try to assume that you are going to write all the answers, fill in all the blanks in a polished way. You have to imagine you are going to be very polite. So let us see how polite you have to be, or how well you can make use of your common sense while filling these blanks. Meena, hello Wilson. Now Wilson. Hi Meena. How are you doing? How are you doing? Right? Remember, while writing the names, the first letter should be in caps. Meena, I am doing great. I am doing fine, or great is always fine. And I always keep telling, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಯೋರ್ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಓನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ನಾನು ಬರಿತಿರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್. ನೀವು ಏನೇ ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಟ್. ನೀವು ಏನೋನೋ ಬರೆದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯು ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್, you write nonsensical answers and you expect some answers, you won't be getting a mark. Remember this point. I am doing fine. So you have to introduce Rita here. I am doing fine. Meet my friend. Meet my friend Rita. One line, there are only 4 blanks, so within those 4 blanks you have to introduce Rita. So what is the response from Wilson? Hi Rita, pleasure meeting you. Pleasure meeting you. In this place you can use multiple words. Hi Rita, I'm happy to meet you. Pleased to meet you. Pleasure meeting you. Very nice to meet you. I'm so glad to meet you. You can use multiple words. That is the main language function. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಲ್ಲ. Depending on the context, you can use your own answers, but whatever words you use should make sense here. That is the main idea. So don't go wrong unnecessarily. So what should be the response from Rita? Same here. Or you can also write just a slash. Hi Wilson. I am glad to meet you. Or you can write,
Pleasure is all mine. Right? It depends on you. ಹೇಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? After looking at these dialogues, you might feel, sir, should we always introduce ourselves or should we always introduce our friends, and should we always respond in the same way when somebody comes and introduces his or her friend to us? ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. Why? Because it is not the mandate rule or mandatory rule that you have to respond or reciprocate in the same way. It can be even funny, but in the examination, don't make it look so funny. It should be officially the polished answer. We expect you to write in a grammatically perfect sentence. I hope I'm trying to reach you. I hope I'm answering all your doubts and questions, because I have seen lots of students having such questions. Simplest, silly questions. It's okay. We are happy to clarify your doubts. But remember, it should be in polished way, grammatically perfect sentence. Let us move on. Try to observe this conversation. Compare the above dialogue with the example given below. I have just taken this. This is the conversation, the dialogue. Try to observe in your workbook. This is the conversation given below. Mrs. Khanna, good morning, Mr. Ashok. Mr. Ashok, oh, good morning, Mrs. Khanna. It's a lovely day, isn't it? Try to observe the dialogues here, the conversation. Mrs. Khanna, yes, it's beautiful. Mr. Ashok, may I introduce my nephew, Gagan? He is staying with us for the weekend. Mr. Ashok, how are you, Gagan? Gagan, fine, thank you, Mr. Ashok. Mr. Ashok, I'm in a hurry, Mrs. Khanna. Let's meet later. Mrs. Khanna, yes, carry on, Mr. Ashok. Goodbye, Gagan. I'm so glad to have met you. I'm glad to have met you too, Mr. Ashok. Goodbye. Goodbye then, Mrs. Khanna. Please give my regards to Mr. Khanna. Yes, I will. Goodbye. Try to observe right from the beginning. ಮೊದಲನೆಯ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊನೆಯ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ವರೆಗೆ you see nothing except greeting and responding to it, or introducing or responding to it. Adanna bitre nothing much, nothing less. Try to observe, Mrs. Khanna, may I introduce? Polished way, and it is formal language. My nephew Gagan, and even Gagan responds, yes, hi, hello, how are you? I'm good. That's all. Nothing more, nothing less. Try to observe each and every conversation here. So this is how we expect you to write your answers. For instance, let us assume if such kind of questions are given in your examination and there are few blanks left, you may have to fill it up. Imagine ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಗೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಂದು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಓಕೆ, ಒಂದು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೀಕಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನೇ ಕೇಳಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸೀಕಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ನೇ ಕೇಳಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಪೋಲೋಜೈಸಿಂಗೇ ಕೇಳಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 4 ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಪೋಲೋಜೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಮಿ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. They might give you the blanks, and next to the blanks they will ask you this language functions, introduction, or maybe seeking permission, or maybe some other language functions. So depending on them, you have to fill in the blanks. As I told you before, they are not going to ask you complete introduction, or maybe complete apologizing, or even maybe some other language functions.
Each blank could be each language function. Hope you remember it. In order to be on a safer side, what you have to do is take up the previous year's examination, question paper, try to solve them, you will get a rough idea. Let us move on now. So try to observe, these are the language, some common expressions for introducing. Formal and informal. How do we introduce somebody using formal language? May I introduce, as you saw in the previous conversation dialogue, may I introduce, it's my pleasure to introduce my colleague or my friend or somebody. I feel honored to introduce you or introduce my friend. When do we use this? When you are giving a speech or when somebody calls you up. ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು? when do we use this line? ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ somebody has asked you to introduce somebody, or when you are on a platform, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆನರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಸಂಬಡಿ. ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮೀಟ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಾವು ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಮೀಟ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್, ರೈಟ್? My friend or brother or sister or etc. This is my friend Ravi, please meet Shashi. Anu, this is Praveen. So these are the conversations or the dialogues that we are going to use when we introduce somebody who is equivalent to us or our friends or the family member. ನೀವು ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ you will be using this formal languages when you want to introduce your colleague or your friend to your boss, somebody who is your equivalent to superior. I hope you just remember this. Next thing, activity 1. Fill in the blanks with appropriate expressions. Anup goes to play cricket. There he meets his friend Raju. Raju introduces his neighbor Manoj to Anup. So Raju and Anup are already friends, right? And he wants to introduce Manoj to Anup. Anup, now there is a blank. Hi Raju or hello Raju, whatever is fine. Raju, hi Anup, right? So Raju will be introducing Manoj. Raju will be introducing Manoj. Hi Anup, meet my neighbor Manoj. He is in the college cricket team. Anup, hi Manoj, right? And there is a blank, Raju, but we must be going now. Hi Anup, pleasure meeting you. Raju, but we must be going now. See you later. Manoj, okay, bye, take care. Now Anup says, hi Manoj, pleasure meeting you. And Raju says, we are in a hurry, we need to keep going. See you later. Manoj says, okay, bye, take care. Next one, activity 2. Given below is a conversation in jumbled form under 3 columns. Try to take up your workbook in first PUC. This is quite complicated, but provided you have sufficient time, you can answer it. Rearrange the dialogues to make a meaningful conversation and rewrite it in the space provided below. We are not going to rewrite it with a space provided. I am just going to number them. Lalita and her friend Leela come home. Lalita's father is about to leave for work. If you take up your workbook, this is the block you will see in your workbook. As the instruction says that we have to rewrite it, but I am not going to rewrite it here. I will just be numbering them or marking them and I will solve it for you. So first thing, Lalita, try to see this. Lalita's father, Lalita and her friend Leela come home. Lalita and her father. So Leela is the friend who is being introduced. Lalita, Daddy, meet my friend Leela. Leela, this is my
father. So simultaneously she is introducing her father to Leela and Leela to father. And how will father respond? Hello Leela, how are you? So this is 1, correct? So how does Leela respond to this? I am fine uncle, thank you, how are you? So this is 1. Right? Now only 2 conversations are left. Are you in a hurry, daddy? So these 2 are number 2, and father responds, okay, wait a second. So how are you? Right here, I am fine, Leela. Lalita often talks about you. I am glad I could meet you. So this is conversation second here. So this is the response from the father, Lalita's father, for Leela's thank you and how are you question. Here, once you come to this block, are you in a hurry, daddy? Right? I am on my way to office. See you later. See you later. See you, Lalita. This entire block is 3. And see you, Lalita. See you, daddy is 3 here. See you, uncle is 2. There are 3 conversations with respect to Lalita and father. So that's how you're going to answer. And if you have a doubt, such questions could be questioned in your examination. Is it possible, sir? No. They are not going to give you these blocks and ask you to match them. But there are possibilities that they will give you a block match the following, column A to column B. Depending on the conversation, let us say, hi, hello, how are you? That is greeting. I am really sorry, apologizing. So they can give you the language functions in one column and the language functions column A. As I told you, hi, how are you? Greeting. I am sorry, apologizing. Could you please repeat it? So it is asking for repetition. So there will be column A with column B where you have to match both of them. Be prepared for any such language function, and this could be asked for 4 or 5 marks. Don't lose even a single mark with respect to language function, because it is so easy either in fill in the blanks or with respect to matching the following. So that's it for today's session. I'm going to talk about many more language functions left. As I told you before, there are 16 language functions. We are only through with 12 or 13. 3 more or 4 more are left. We'll be dealing with more number of language functions. Keep practicing. I will be meeting you in my next language function session. Until then, see you. Have a good day. Take care.